කතා කරන එක ඇහෙනවද? මම කියන එක ඇහෙනවද? ඇහෙනවද? Can you hear me? ඇහෙනවද මම කියන එක? ඇහෙනවද? ඔව් මිස්. ඔව් ඇහෙනවනේ. හරි. හරි. මම හිතන්නේ මම අපිට පටන් ගන්න තියෙන chi-square distribution කියන එක. chi-square distribution ඒක මම පටන් ගත්ත මම හිතන්නේ 2.8 chi-square distribution නැත්නම් chi වර්ග ව්‍යාප්තිය කියන එක. ඒකේ මම හිතන්නේ චුට්ටක් මම කරලා තියෙනවා. පොඩි කොටසක් මම කරා මම හිතන්නේ chi-square distribution එකෙන් අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. So I complete there are three different calculations based on chi-square distribution. So what is the chi-square distribution? Chi-square distribution කියලා කියන්නේ that is the sampling distribution of sample variances. So then once you take the all possible samples with same size and evaluate the variance of them, the sampling distribution of sample variances does not follow the normal or T distribution. ඒක normal distribution එකක්වත් T distribution එකක්වත් නෙමෙයි. ඒක chi-square distribution කියලා අපිට වෙනස් වර්ගයක distribution එකක්. ඒකේ so then we complete the properties එකේ තියෙන ගති ලක්ෂණත් අපි මේකේ complete කළා. It is a positively scaled distribution. 0 to plus infinity ඍණාගයන් ඒකේ නෑ. එතකොට තව there are set of chi-square distributions depend on degree of freedom. ඒ වගේම අපි ඒකේ තියෙන properties ටිකක් ඉවර කළා. ඊට පස්සේ there are 3 chi-square tests available. chi-square test තුනක් අපිට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා chi-square distribution එකේ. First one is to check the regarding population variance. Population variance එකක් කවුරු හරි කිව්වොත් එම් population variance of this population is this one based on sample data how we check whether is it true or false. ඒ තමයි පළවෙනි එක. ඒක අපිට syllabus එකේ නෑ. අනිත් එක තමයි chi-square test for goodness of fit. අපිට මොනවා හරි data ටිකක් දුන්නාම අර මං කිව්වා වගේ so then number of accidents occurred per month in a particular junction. එතකොට ඒක so it follows a Poisson distribution. එතකොට සමහර distributions follows a binomial distribution or normal distribution. Goodness of fit. ඒ තමයි අපේ දෙවෙනි එක goodness of fit. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි එක තමයි third one is the chi-square test for independency. මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන්නේ. What is that chi-square test for independency කියන්නේ? අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා there are some pair of variables is available given them as a table. අපි ගත්තොත් එහෙම as the preference of a TV program. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ඇති කැමැත්ත අකමැත්ත based on various age groups. Less than 18, 18 to 25, 25 to 50 or 50 over 50. ඒ වගේ එක අය අපි sample එකක් අරගෙන බලනවා how many people let's say like they have taken age 18 to 25 group 50 50 male female කියලා එහෙම නැත්නම් කැමතිද අකමැතිද කී දෙනෙක් කැමතිද කී දෙනෙක් අකමැතිද
like that the prepare a table මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන්නේ chi-square test for independency මම හිතන්නේ අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒක properties ඒ ටික මම හිතන්නේ ඔක්කොම මම ඉවර කළා properties of chi-square distribution ඒ ටික ඔක්කොම ඉවර කළා අපිට කරන්න තියෙන්නේ chi-square test for independency which we have in our syllabus අපේ syllabus එකේ තියෙන third එක විතරයි අපිට තියෙන්නේ third chi-square test only තුන්වෙනි එක විතරයි තියෙන්නේ right chi-square test for independency. The instances where chi-square tests are applicable as to search the independency of two variables to fit the theoretical probability distribution for a given observed distribution and to check the homogeneity of the variables. A table which is used to indicate the dependency existing or among many variables is known as contingency table. එතකොට අපි මෙන්න මේ ගණන් වලදී අපිට මේ දෙන data දෙන්නේ එක්තරා වගුවක් විදිහට. මෙන්න මේ වගුවට අපි කියනවා contingency table. ඒ කියන්නේ variables දෙක. එක variable එකක් අපි නිරූපණය කරනවා through columns. table එකේ තීරු වලින් එකක් නිරූපණය කරනවා. The other one is the through rows and columns. So then contingency table. A contingency table contains two variables classified by different levels. Frequencies related to the first variable is summarized and displayed by the rows, and frequencies related to the second variable summarized and displayed by the columns. M by N contingency table contains rows and M rows and N columns. अब ये ना सामान्य में contingency table में order of the contingency table is equal M by N. M के लगे ना number of rows. अब इससे लगा ना number of rows and then by N is the number of columns. M by N contingency table. එතකොට මම මෙතන දාලා තියෙනවා one example is 2 by 2 contingency table එක 2 by 2 contingency table. So then the columns are categorized as the gender, male and female. Rows are married and unmarried. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපි කියන්නේ contingency table කියලා. The table contains two rows and two columns. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. In contingency table, number of rows and number of columns we are considering without their totals. හැබැයි අපිට මේ table එකේ totals ඕන වෙනවා. හැබැයි rows ගානයි columns ගානයි අපි ගන්නේ without the totals. Total එක තියෙන column එක නැතිව. දැන් මේක මම ඇඳලා තියෙන එක බලන්න. This is the contingency table with 2 by 2. The columns are categorized by the gender. Male, female කියලා අරන් තියෙනවා. Rows අරන් තියෙනවා civil status, married and unmarried. Contingency table. Contingency table. So now this is the male and female. The column categories are male and female. By gender. So columns දෙකයි තියෙන්නේ. Male, female. Rows තියෙන්නේ දෙකයි. Rows are the two rows with civil status, married and unmarried. Two by two contingency table. අපි මේකට කියනවා 2 by 2 contingency table. මේකේ දාලා කියනවා 20 50. හැබැයි අපිට totals ඕන වෙනවා. මම මේක දාලා තියෙනවා වෙනම. So the row and column totals are needed for our calculations. එතන අපේ calculations වලට rows and columns වලට ඕන වෙනවා. මම වෙන පාටකින් දානවා.
maybe column totals, maybe row totals. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ columns දෙකයි rows දෙකයි total. එතන මෙතන තියෙනවා married 20, unmarried 50, 20 observed frequencies කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙනේවා observe කරලා දාන ඒවා 12 and 18. එතන මෙතන total එක එනවා that all together males there are 70 males and 30 females, so then 32 married people and 68 unmarried. Your grand total GT can grand total 100. මේ තියෙන්නේ 2 by 2 contingency table එකක්. ඒතර මෙන්න මේ දීලා තියෙන්නේ variables දෙක rows වල දීලා තියෙන civil status එකයි columns වල දීලා තියෙන gender එකයි. ඒතකොට අපි මොකක් හරි එකක් අරගෙන කියනවා මේ variables දෙක independent ද නැද්ද කියලා තමයි අපි හොයන්නේ by chi-square test. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා අපිට කලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ about a contingency table. Now this is called 2 by 2 contingency table. 2 by 2. එතකොට 2 by 2 කියවම අපි ඉස්සෙල්ලා ලියන්නේ number of rows. Number of rows and by into number of columns. මේක නම් දෙකම සමානයි. 2 by 2 contingency table. එතකොට each cell inside this table. ඒ කියන්නේ මේ 20 තියෙන cell එක. 12 තියෙන එක. 50 and 18. So we have to number. So how we numbered all these cells? So then now say that the cell 1 1. This is cell number 1 1. What do you mean by this? First row, first column 1 1. This cell again have this row number. This is your cell 1 1. मैं कल पाठ करेंगे दाना cell को. ये cell को 1 1. What do you mean by 1 1? First row and first column. This is first row and second column. ये 12 में है 1 2. अगर ये 12 में हमारे that is cell 1 2. Second row, first column 2 1 and 2 2. 2 1 and 2 2. First row, first column 1 1. First row, second column 1 2. Second row, first column 2 1. Second row, second column as 2 2. Now these are the cells. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ contingency table එක මේ cells ටික අපිට ඕන වෙනවා. So we are going to calculate the observed and expected frequencies in each cell. Observed frequencies තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. Observed frequencies. What are the observed frequencies given here? O11. ඒ කියන්නේ first row, first column cell එකේ observed frequency එක 20. That is 20. So first row, second column observed frequency is 12. Second row, first column observed frequency is 50. Second row, second column that is 18. Observed frequencies තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට for our calculation, the chi-square value එක මොකක්ද? Chi-square test for independency. Chi-square value is given by chi-square value එක අපිට කියලා තියෙන්නේ මෙන්න. Chi-square sigma O minus E square divided by E. මේ O කියලා කියන්නේ observed frequency, E කියලා කියන්නේ expected frequency. ඒතර observed frequencies අපිට දීලා තියෙනවා. So we have to calculate what are the expected frequencies. Expected frequencies. So how we calculate our expected frequencies? අපි බලමු කොහොමද මේක expected frequencies ටික ගන්න කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක දීලා තියෙනවා degrees of freedom. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් the chi-square distribution is also with the set of curves like a T distribution depending on degree of freedom. So in the T distribution, the degree of freedom is calculated with a single sample n-1. Tani sample ekana sample size -1. So then once you are dealing with two samples, difference between two sample means once you are dealing with two samples, that is n1 plus n2 minus 2. එතකොට T distribution එකේ degree of freedom එක අපි calculate කරන්නේ sample size -1 තනි sample එක නම් samples දෙකක් නම් අපි ගන්නේ මේ දෙක එකතු කරලා එකෙන් දෙකක් අඩු කරනවා. Now in the degree of freedom of the chi-square test for independency, degree of freedom is R minus 1 into C minus 1. Number of rows minus 1 into number of columns minus 1. So what is the degree of freedom of this chi-square distribution? Make it R minus 1 into C minus 1
number of rows is 2, number of columns is 2. එතකොට මෙතන එන්නේ 2 minus 1 into 2 minus 1 මේකේ degree of freedom එක 1 එකයි. එක්වරක් එකයි. එතකොට මේකේ degree of freedom එක ගන්නේ number of rows minus 1 into number of columns minus 1. අර T distribution එකේ කම නෙමෙයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ degree of freedom. The number of rows and number of columns of a contingency table is denoted by R and C respectively. Hence, the number of degrees of freedom of a contingency table is found as R minus 1 into C minus 1. ඒ විදිහට තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. ඒතර මේ දීලා තියෙන contingency table එක අපි ගන්නවා නම් මොකක් හරි calculation එකකට degree of freedom of that table is 1. There are only 2 rows and 2 columns. R minus 1 into C minus 1 is equal 1. ඊට පස්සේ අපි calculation එකට අනිත් ඕන එක තමයි expected frequencies. How to calculate the expected frequencies? Expected frequency of each cell. මේ හැම cell එකේම expected frequency ඕනේ. O11 තියෙනවා, O12 තියෙනවා, O21 තියෙනවා, O22 තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා E11 first row first column expected frequency, E12 first row second column expected frequency, E21 second row first column and E22 second row second column. මෙන්න මේ ටික අපිට ඕන වෙනවා අපි මේ calculation එකට. අපි බලමු කොහොමද අපි expected frequency එක ගන්න කියලා. Observed frequencies are given. Observed frequencies ටික දීලා තියෙනකොට how we calculate our expected frequencies. What is the formula for expected frequency? Expected frequency. Formula for expected frequency. Expected frequency බලන්න මම දාලා තියෙන formula එක. What is that? Row total into column total divided by grand total. Row total into column total divided by grand total. Formula for expected frequency. අපි බලමු දැන් E11 first row first column expected frequency. E11 first row total is 32, horizontal ones are rows. First column is 70, grand total is 100. Grand total is 100. 32 into 70 over 100 is your the E11 expected frequency of first row and first column. First row total into first column total divided by grand total. 32 into 70 divided by 100. That is 22.4. 22.4. 22.4. What is the observed frequency? O11 is equal to 20. එතකොට මේකට අදාළ observed එක මොනවා මම එකක් වෙන පාට පැන කිව්වද ගන්නම්. O11 is equal to 20. Right. E12 first row second column expected frequency. E12 first row second column. First row total 32. Second column total. Second column total is 30 divided by 100. 32 into 30 divided by 100. E12 is equal 9.6. E12 is equal 9.6. E12 is equal 9.6. Make it 9.6. What is O12? Observed frequency is 12. O12 is equal to E21. Second row, first column. Second row is 68. First column is 70 over 100. 68 into 70. 47.6. 47.6.
O21 is 50. O21 is 50. Second row, first column, observed frequency. O21 is equal 50. E22. Second row, second column, expected frequency. E22. Second row total is 68. Second column is 30 over 100. 68 into 30 over 100. 68 into 30 over 100. 20.4. That is 20.4. The expected frequency. So, observed frequency is 18. O22 is 18. O22 is equal 18. O22 is equal 18. When we the contingency table, so how we get the expected frequencies? Expected frequencies, so observed frequencies. How to calculate degree of freedom? Degree of freedom is needed for critical value. Critical value whether H0 lies into accept rejection or acceptance region. Critical value degree of freedom. All data they provided as a table which is known as contingency table. So then you must know what is the order of contingency table. What is the order of contingency table? Number of rows into number of columns. Order. So then from the expected frequencies of each cell is to be calculated. Observed frequencies are given. So then by using another table we can calculate the chi-square value. That is the analyzing sample data. It was a critical value we compare when we can write our decision. That is the process. So before that, regarding a contingency table again it was a question based on chi-square distribution. 20 marks question. Now chi-square distribution. Right. So before that, so are there any questions with contingency table? Contingency table are there any questions? Contingency table? මොනවහරි තියනවාද ඒ ගැන questions? තේරුණාද ළමයි ඒ ටික? Contingency table එක? Oh, miss. තේරුණාද? Understood that? තේරුණා miss. තේරුණා. හරි. එහෙනම් අපි සම්පූර්ණ ගාණක් හදමු. Yes. Right. අපි සම්පූර්ණ ගාණක් හදලා බලමු කොහොමද මේ chi-square එකේ ඉන්නේ කියලා. chi-square test එක. හරි. බලන්න ඕකේ තියෙන worked example 1. Worked example 1. Now look at your worked example 1. Status of the parent was also Worked example 1. A sample of 200 consumers buying a recently introduced the latest brand of soap to the market. Latest brand of soap to the market has been separated from gender and age as follows. Again, so then they categorized as the gender, male, female, and as well as the age. Can it less than 25 and more than 25, 25 or more, or less than 25 the age category, male and female. So test whether the gender and age of these consumers, test whether the gender and age of these consumers of this brand of soap are independent at 5% level of significance. මේ සබන් වර්ගයේ මිලදී ගැනීම කියන එක මේ කෙනාගේ ජෙන්ඩර් මේල් ෆීමේල් සහ මේ වයස මේ කියන්නේ මේ දෙක අතර කියන්නේ මිලදී ගැනීම කියන concept එක වයස් පරතරය අනුව බලපානවද නැද්ද කියන්නේ ඒක අහලා තියෙන්නේ test whether the gender and age of these consumers. ඒ කියන්නේ ගැහැණු පිළිබි බව සහ වයස මේ සබන් වර්ගයේ මිලදී ගැනීම හෝ නොගැනීමට බලපානවද නැද්ද? Test whether the gender and the age of these consumers of this brand of soap are independent or at level of 5% level of significance.
we have to build up hypothesis statements. Example 1. Itu gana exercise එකක් දීලා තියෙනවා. Example, build up hypothesis statements. මේකේ ලියන්නේ මේකේ අර අපි වගේ හිතන්න දෙයක් නෑ. Build up hypothesis statements. Build up hypothesis statements. අපි ලියන්නේ මේක අකුරෙන් ලියන්නේ. H note. කොහොමද අපි ලියලා තියෙන්නේ? Gender and the age of the consumers who bought this brand of soap are independent to each other. මෙච්චර දිගට ලියන්න ඕනේ හරිය හැම වෙලේම. So our H note is the two variables are independent. හැම වෙලේම ලියන්න ඕනේ මේ variables දෙක independent කියලා ලියන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ලිව්වද? Gender and age of the consumers are independent to each other. Okay. Why this soap කියන concept එක නැති වුණත් කමක් නැහැ. මොකද මේක ගානේ දීලා තියෙනවානේ. Gender and age of the consumers who bought this brand of soap are independent to each other. අතරම H note ලියන්න ඕනේ two variables are independent. මම දැන් මේකේ සම්පූර්ණ ලියන්න. Gender and age. Gender and age of for this soap is independent to each other. Independent to each other. හැම වෙලේම අපි H note ලියන්න ඕනේ මේ දෙක independent. ඊළඟට H1 අකුරෙන් ලියන්න two variables are independent, two variables are dependent. That's the meaning. මේක පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් two variables කියනකට වඩා variables එක දාලා ලියන්න පුළුවන් තරම් කෙටියෙන්. ඊළඟට කියනවා gender and age of the consumers who bought this soap are dependent from each other. Gender and age of consumers, gender and age of consumers who bought the soap is dependent to each other. Listen, how we build up hypothesis statements. මේකෙදී අපි critical value එකට කලින් now we are going to analyze sample data. අපි sample data ටික analyze කරලා ඊට පස්සේ අපි critical value එක ගමු. ඊළඟට second step එක අපේ normal hypothesis test එකේ නා. So then our second step is find out the critical value. Critical value එක අපි පස්සේ හොයමු. මේකේ analyzing sample data process එක ටිකක් දිගින්දා. So now our next step is analyzing sample data. Analyzing sample data. Analyzing sample data. What is our chi-square value? Chi-square value is equal. Chi-square is equal. Chi-square is equal sigma O minus E square divided by E. Make our chi-square value with the observed frequencies are given. So we have to calculate expected frequencies. Observed ඒවා ටික අපිට දීලා තියෙනවා. Expected frequencies ගන්න ඕනේ. Once again, this is the contingency table with 2 by 2. 2 rows and 2 columns. 2 rows and 2 columns. එතකොට මම දැනට table එක මේ පැත්තේ දාලා මම මේක මකලා expected frequencies ටික ගන්න නැත්නම් මේ code එකේ ඉන්නේ නැහැ. Right. Now what is our contingency table now? Reporting.
2 by 2 contingency table. Gender male, female and male, female and male. Female and male. Total, total එකෝන වෙනවා. ඊට පස්සේ less than 25. And slightly inferior. 25 or more. Make it up to total එකෝන. And here I had a conversation with you that 2 by 2 contingency table. එතකොට 60, 70, 60, 70, 40 and 30, 40 and 30. Totals, row total, the column total, 130, first column make 130, make a 70. Grand total is 200. Grand total is 200. Row totals are 60, 40, 100, they come 100. Now this is our contingency table. What are the cell numbers? 1, 1, first row, first column. 1, 2, first row, second column. 2, 1, second row, first column. 2, 1, second row, second column. Now we evaluate expected frequencies. Okay, expected frequencies to the numbers E1, 1. First row, first column. 100 into 130. 130 over 200. 130 over 200. E1, 1. Divide by 200, that is 65. That is 65. Now we can O11 O11 is equal to 60. E12, first row, second column. E12, first row, second column. First row total is 100, second column is 70. 100 into 70 over 200. 100 into 70 over 200. 100 into 70 over 200. That is 35. 35. O12. First row, second column, observed frequency is 40. O12 is 40. E21, second row, first column. E21, second row, first column. Second row 100, first column 130. 130 over 200, again 65. 65, but O21 is 70. Observed frequency is 70. Observed is 70. E22, second row, second column. E22, second row, second column. Second row 100, second column 70. 100 into 70 over 200. 70 over 200, that is 35. 35. O22 is equal 30. O22 is equal 30. Now we want to calculate observed frequencies are given. Expected frequencies we already calculate according to the formula. Build up hypothesis statements. The step 2 is analyzing sample data. To analyze our sample data, we needed the observed and we needed expected frequencies. Observed ඒවා ටික අපිට දීලා තියෙනවා. Expected ඒවා ටික අපි calculate කරා. ඊට පස්සේ අපි table එකක් හදලා ගන්නවා chi-square value එක. What is our chi-square value? O minus E square over E. O minus E square divided by E. මෙන්න මේක තමයි අපිට හොයාගන්න ඕනේ. That is our required chi-square value. Right. මම මේ ටික හදපුවාට මම හිතන්නේ තේරුණා. මම බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් මකන්න නැත්නම් මට ඉඩමදි. බෝඩ් එකේ ඒ නිසා මේ ටික මකන්න මම දාලා තියෙනවා නෝට් එකේ. Everything is there. Right. the way I එයාලෙන් දෙන්න මට. එයාලෙන් දෙන්න.
And it becomes very easy to find all. The second, and I want to show it. හරි. මේ analyzing sample data step එක තමයි chi-square value එක අපි ගන්න. We have to prepare a table. And so I wanted to do at this point. මෙන්න මේ වගේ table එකක් අපි හදනවා. ඒ table එකේ columns තියෙනවා 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. Row and column. Row number and column number. Where are we, Row and column. Observed frequency O. Observed frequency as O. Expected as E. Expected as E. Expected as E. O minus E. But again. O minus E. O minus E square. O minus E square over E. එන්න මේ columns 6 මේක තියෙනවා. Square divide by මේ එකතුව තමයි අපේ sigma O minus E square over E තමයි අපේ chi square value. කොට 2 by 2 continuous table. First row, first column, first row, second column, second row, first column, second row, second column. so let's say that's okay for 6. And then 2 weeks later, I'm sending the checks, and then 2 weeks later, I'm sending the checks, and then 1 month, I'm what kind of results? We total extract only. Okay, so chi square value. Sigma O minus E square over E. So we're gonna have this. Right. What are the observed frequencies? First row, first column is 1 1, that is 60. That is 60. First row, second column, first row, second column, that is 40. 1 2, that is 40. 2 1, 2 1 is 70. 2 1 is 70. Second row, first column, 2 1, and second row, second column, 30. So I think that's. Expected frequencies. So we calculate करावे then expected frequencies. E11 65, E12 35, E12 35, E21 65, E22 35. අපි ඉස්සෙල්ලා ටික හැදුවා 35. Then ගන්න O minus E, O minus E, 60 minus 65, that is minus 5. 40 minus 35, that is plus 5. 70 minus 65, that's 5. Minus 5. Minus 5. It was O minus E square, making one of 25. 25.
remaining 25. O minus E square over 3. එතකොට බෙදන්න 25 divided by 65. Two decimals වලට ඇති. 25 divided by 65 to two decimals 0.38. 0.38. 25 divided by 35. 25 divided by 35 decimals. 0.71. 0.71. 0.71. 25 divided by 65. 0.38. 0.38. 25 divided by 35. 0.71. 0.71. මේක තමයි අපේ එන්නේ O minus E square divided by E. By adding together, ඊට පස්සේ මේක එකතු කරන්න 0.38 plus 0.71 plus 0.38 plus 0.71. That is 2.18. 2.18. This is the analyzing sample data, calculate chi-square value. Calculated chi-square value is 2.18. O, observed frequency, expected frequency, O minus E. O minus E square was the corresponding respective frequency. 25 over 30, 65, 25 over 35, 25 over 65, 25 over 35. That is your calculated chi-square value. Sigma O minus E square over E. 2.18. That is 2.18. Right. Then how to get the critical value. How to get the critical value. Table value. Chi-square table is the chi-square table is the chi-square table is chi-square table is chi-square distribution කියන එකක් තියෙනවා ඒක අරගෙන ඉන්න critical value එක හොයන හැටි බලන්න critical value chi-square table එක ගන්න අරන් ඉන්න chi-square table එක critical value critical value critical value Celian alpha is equal 0.05 at 5% level of significance. 11 degree of freedom. R minus 1 into C minus 1. R is equal to C is equal to. That is 1. Degree of freedom is 1. Degree of freedom is 1. Chi-square value. What is our chi-square value? So then area of right edge. This is positively skewed distribution. What is this area? 0.05. This area is under 5% level of significance. Significance level like area of the right edge. Now this is 0. 0.05. 0.05. Then under chi-square table again. Degree of freedom is 1. Degree of freedom is 1 under 0.05. T distribution is 1. What is your critical value? Critical value is degree of freedom is chi under 5%. Under 5%. Chi-square table. Here then. Degree of freedom 1 under 5%. Here then. T table එක වගේමයි. Here then. 3.1 3.84 නේද 3.84 3.84 3.84 that is correct. හරියට බලන්න T table එක වගේමයි 3.84 3.84
don't know if the development of critical value එක මෙන්න මේක 3.84. හැබැයි අපි analyzing sample data කියලා ඉන්නේ 2.18. 2.18 කීපොයිද? මේ තමයි rejection area එක. මේ shaded area එක තමයි rejection area එක. This is your rejection area. Acceptance area එක තමයි සුදු පාටි. 2.18 තියෙන මේ හරිය. මේ 3.184 තමයි boundary එක. එතන 2.18 කියන්නේ H not lies into acceptance area, H not accepted. H not lies into acceptance area, H not accepted. H not accepted. H not accepted කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Age and gender of the consumers who bought this soap is independent to each other at 5% level of significance. එතකොට මම ලියලා තියෙනවා gender and age group are independent to each other. එහෙම ලිව්වත් ඇති හැබැයි මේක at 5% level of significance කියලා දාන්න. ඒක මගේ අර වෙච්ච පොඩි අඩුපාඩුවක්. Gender and age group are independent to each other. ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධ වර්ගයේ මිලදී ගැනීම කියන එක වයස සහ gender එක මත බලපාන්නේ නැහැ. Gender and age group are independent to each other at 5% level of significance. හැමතිස්සෙම මේක දාන්න confidence intervals වල වගේ at 95% confidence 99% confidence වගේ at 5% level of significance. It's not accepted. Accepted කියන්නේ two variables are independent of each other. මේ variables දෙක independent. මේ සමන් වර්ගයේ මිලදී ගැනීම කියන concept එක age එකයි gender එකයි මත බලපාන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් ඕන විදිහකට ගන්නවා. එතකොට මේක බලාගෙන බලන්න මෙතන දාලා තියෙනවා ගානක් size එකක්. මේ contingency table එකේ columns තුනක් තියෙනවා rows දෙකක් තියෙනවා 2/3 contingency table එකක්. The factory manager wants to determine that defective percentage of an item depends upon the machine operator. ඒ කියන්නේ defective percentage එක machine එක operate කරන එක්කෙනා මතරම් දාපවතිනවා කියලා තමයි බලන්නේ. To test this he used 200 items from production as a sample. Following information has been collected. එතකොට operator A 50ක් අපි check කරපුවාම defectives 10යි good conditions 40යි. operator B ගේ 50ක් check කරපුවාම defectives 20යි good condition 30යි. operator C ගේ 100ක් check කරලා තියෙනවා defectives 20යි good condition 80යි. එතකොට අපි හොයන්න ඕනේ test whether the number of defective items depends upon the operator at 1% level of significance. එතකොට H note කියන එක ලියන්න number of defective items are does not depend upon the operator. නැත්නම් number of defective items and the operator is independent to each other. අනිත් එක number of defective items are dependent to the number of the defective items are depends upon the operator, independent upon the operator. නැත්නම් two variables independent dependent කියලා කියන්නේ H not හැමතිස්සෙම independent, H1 කියන්නේ dependent. ඊට පස්සේ sample data analyze කරන්න මෙතන තියෙනවා 2 rows and 3 columns 2/3 contingency table. එතකොට 2/3 වුණාම rows ගන්න දෙකයි. එතකොට 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 first row first column, first row second column, first row third column 1 1 1 2 1 3 second row first column, second row second column and second row third column 2 1 2 2 and 2 3 අරගෙන expected frequencies අරගෙන අදලා බලන්න මේ විදිහට මේ ගාන මම ඊට පස්සේ පන්තියේ මේක සාකච්ඡා කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ ගාන හදන්න මොකද ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්නේ හරියටම degree of freedom එක මම හදපු ගාන දිහා බලන්න මේ ගාන හදන්න බලන්න මම විනාඩි 10ක් 15ක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් විනාඩි 20ක් විතර දෙන්නම් නේද විනාඩි 20කින් විතර බලන්න ගාන හරියටම හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා හැමෝම හදන්න ඕනි ගාන දැන් හදන්න ඕනේ මොකද මේ 20 marks question ලකුණු 20ක ගානක් ඔය තියෙන්නේ ලකුණු 20ක් සම්පූර්ණ ලකුණු 20ක ගානක් හැම කෙනාම හදන්න මම විනාඩි 20ක් දෙනවා විනාඩි 20 දී හදන්න ඊට පස්සේ අපි ඔක මේ බලමු උත්තර ටික හරිද කියලා chi square එක ඔය විදිහටම බලාගෙන හදන්න
හැමෝම හදන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් මම දෙනවා. හැමෝම හදන්න ගාන. අර මං කිව්ව විදිහට ලියලා මේක 2/3 table එකක් 2/3 2 rows and 3 columns. columns තුනක් තියෙනවා. expected frequencies අරගෙන හදන්න බලන්න ගන්න. ඔය ගානේ වෙන ටෙක්නික් එකක් නැහැ. ওই විදියමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා හැමෝම හදන්න ගාන.
ඒක පහවිලා. ඒක පොඩ්ඩක් හැදුවා. ඒක ඉතින් නෑ හෙල්ලෙන්නේ නෑ නේ. නෑ දැන් පොඩ්ඩක් එහෙම බලන්න ඉන්නවා. ඒක වෙනකොට නැගිටින්නේ. මං එනකොට නම් අර ඔයා තිබ්බ විදිහටම ඉන්නවා. නෑ හිත විතර වෙයි යන්නේ මොන සිද්ධියක් නෑ. ඒක ප්‍රතිදීපින්ද විදිහේ බං.
After reading,
හදලා ඉවරද ගාන? තව හදනවද ඔයගොල්ලෝ? Have you finished it? හදලා ඉවරද? තාම හදනවා. තව විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න. ඉවරයි හදලා. හරි. එහෙනම් අපි උත්තර චෙක් කරමු.
Build up hypothesis statements. Statements. Build up hypothesis statements. Each note. Number of defective items. Each note. Number of defective items. Number of defective items. Does not depend upon the operator. Again, independent කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Number of defective items does not depend upon the operator. Each one. Number of defective items depend upon the operator. Depends upon the operator. Analyzing sample data. Analyzing sample data. Analyzing sample data. Chi-square value. Chi-square is equal sigma O minus E square divided by E. Right, now we have to evaluate expected frequencies. Evaluate expected frequencies. So, අපේ table එක දීලා තියෙනවා. Operator A, operator B, and operator C. Total number of defectives and good conditions, non-defectives, defectives and non-defectives. Total. Row and column totals are there. Uh, 10 and 40, 10, 40, 20, 30, 20, 80, 50, 100. 150 grand, total 200. What are the cell numbers? 1, 1, 1, 1, first row, second column, first row, third column. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Right.
E11, evaluate expected frequencies. Expected frequencies. E11, first row is 50. First column is 50. Divide by 200. $12.5. E12. First row, second column. First row is 50. Second column is 50. Divide by 200. Once again 12.5. First row, third column. E13. First row, third column. First row is 50. 100 over 200. $25. E21, second row, first column. Second row, first column. Second row, 150. First column, 50 over 200. The same for 150 into 50. 37.5. E22, second row, second column. Second row, second column. Second row, 150. Second column, 50 over 200. Again, same value, 37.5. And E23, second row, third column. E23. Second row, 150 into 100. Divide by 200. That is 75. Now these are the expected frequencies. මේ තමයි අපේ expected frequencies ටික observed frequencies ටික අපි දීලා තියෙනවා. අපි table එක හදමු දැන්. Table එක හදමු. මම දැනට පොඩ්ඩක් මේ table එක මකනවා මොකද මට නැත්නම් ඉඩ නැහැ. O and column, observed frequency O, expected frequency E, O minus E, O minus E square, O minus E square over E. Right. One, first row, first column, first row, second column, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column, second row, third column. Right, observed frequencies. We are observed frequencies figure. First row, first column, that is 10. First row, first column, 10. First row, second column, 20. First row, second column, 20. First row, third column, 20. Second row, first column, 40. Second row, second column, 30. Second row, third column, 80. Second row, third column, 80. Expected frequencies, 12.5. 12.5. First row, second column, again 12.5. 12.5. First row, third column, 25. 25. Second row, first column, 37.5.
37.5. Second row, second column, 37.5, 37.5, and 75. Right. O minus E. 10 minus 12.5 minus 2.5. Economics work so with the same times 2.5 square, 2.5 square, that is 6.25. It was a 20 minus 12.5, 20 minus 12.5, that is 7.5. 7.5 square of that is 56.25, 56.25. Then 20 minus 25, that is 5 minus 5, minus 5, 25, into 25. 40 minus 37.5, 40 minus 37.5, that is 2.5, 2.5, square of that, 6.25, 6.25. 30 minus 37.5 minus 7.5 minus 7.5, square of that is 56.25, 56.25. 80 minus 75, that is plus 5, 85. O minus E square divided by E. 6.25 divided by 12.5. 0.5. 0.50. 56.25 divided by 12.5. 56.25 divided by 12.5. 4.5. 25 divided by 25. 6.25 divided by 37.5. 0.166 and 0.17 kilogram. 0.17. 56.25 divided by 30. Divided by 30. 1.875, 1.88 kilogram. 1.88. 25 divided by 75. 0.33. 0.33. Now take your total. 0.5, 0.5 plus 4.5 plus 1 plus 0.17 plus 1.88 plus 0.33. 8.38. 8.38. Make a dave. Total 8.38 dave. මිස් Total එක හරි ඔකට සම ටිකක් කිට්ටු වගේ දාවේ හතරවෙනි එකට Sorry? හතරවෙනි කියන්නේ හතරවෙනි කෑල්ලේ 56.2.5 37.5න් බෙදුවම හරියටම 1.5 වෙනවා. හතරවෙනි එක 1.88 නේ 1.5 කීයද ආවේ උත්තරේ ඔයගලන්ට මං හදපු එක වැරදිද 8.38 නෙමෙයිද ඔයගලන්ගේ ටෝටල් එක කීයද ආවේ 8 කීයද මට ඇහෙනවා මදි චුට්ටක් 1.5. 8 ඕක නෙමෙයිද ආවේ පොඩ්ඩක් මට දාන්න මැසේජ් එක කීයද ආවේ උත්තරේ අනිත් එක හරි නේද 8.38 නෙමෙයිද ටෝටල් එක කීයද ආවේ 8 හරියටම 8 වෙනවද හරි ඔයද මට වැරදිලා තියෙන්නේ 6.25 divide by 12.5 ඒක හරිනේ මම බලන්න 8 වෙනවා හරියටම 8 වෙනවද 6.25 divide by 12.5
ඒක හරියන්නේ 0.5. ඊළඟට 4.5 divide by 12.5. 0.3 no 56.25 divide by 12.5. එතකොට එන උත්තරේ 4.5 එකත් හරි. අනිත් එක 25 divide by 25 එකත් හරි. 6.25 divide by 37.5 හතරවෙනි එක නේ. එතනද වැරදි. divide by 37.5 0.17 ඒකත් හරි නේද? 56. ඊට පස්සේ එක. පස්සේ එක 56.25 දෙකයි පහ බෙදීම 37.5 හරියට 1.5 නේ. 1.5. හරි 1.5. හරි. එතන මේක හරියට වෙනවා 8යි කියන්නේ. sorry. 0.5 plus 4.5 plus 1 plus 0.17 plus 1.5 plus 0.33. 8යි 8. හරියට වෙනවා මේක 8යි. Right, now critical value. හරියට මේක 8ක් වෙනවා. Critical value under 1% level of significance. Critical value alpha is equal 0.01, alpha is equal 0.01, 1% level of significance. 0.01 degree of freedom R minus 1 into C minus 1. Number of rows is equal to number of columns is equal 3 into 3 minus 1. 1 into 2. Degree of freedom එක 2යි. එතකොට at degree of freedom 2 0.01 the chi-square table value. Degree of freedom 2 0.01. Nine point two 6.965. හරිද මේක? 6.965 ඒක නේද එන්නේ? ටේබල් වැලියු එක ඔයගලන්ට ආවේ ඒකද? 6.965. ඔයගලන්ට ටේබල් එකේ තියෙන ඕක 6.97 කියලා. 6.965 is correct. Miss ඒක නෙමෙයි දාවේ 9.21 6 point 965 9.210 9.210. So, what is double on the black? If you agree to now, if you can't see it, then what is your freedom to 1% level of significance? 9.21, sorry, 9.21. 9.21. 9.21. Wait a table. 9.21. 9.210. 9.210. 9.210.
එන ටේබල් එකක් බලන්න. 9.210 area is 1%, rejection area 1%, 9.21, 9.21, 0.01 rejection area. Rejection area, 8 is a value with an acceptance area. H naught lies into acceptance area. I don't know exactly how that is. H naught accepted. Is not accepted. Now write your conclusion. So what will happen? The number of defective items does not depend upon the operator at 1% level of significance. Here and when we have conclusion, conclusion is not accepted. Conclusion. Number of defective items. Number of defective items. Number of defective items does not depends does not depend upon the operator at 1% level of significance. Now this is your conclusion. Number of defective items does not depend upon the operator at 1% level of significance. මේක තමයි මේකේ උත්තරේ chi-square distribution. So all chi-square questions are of the same format. හැම chi-square ගානම මේ විදිහම තමයි. එකම calculation technique එක තියෙන්නේ මේ විදිහටම මේ table එක හදලා ඔය වගේම table value එක බලලා ඔය විදිහටම ලියන්නේ හැම chi-square ගානම වෙනස් calculations එකක්වත් නැහැ. සම්පූර්ණම ලකුණු 20ක ගාන. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ hypothesis පාඩමේ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එම් පාස් පේපර් එකේ questions 4ක් තමයි මෙතෙන්ට එනකන් ලකුණු 80ක්. 80ක questions ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේකේ මෙතෙන්ට එනකන් පාස් පේපර්ස් කරලා ඉන්නද අනිත් පාඩම් දෙක කරන්නද? මොකක්ද ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක? රිග්‍රෙෂන් එකයි ටයිම් සීරීස් එකයි ඉවර කරන්නද? කරලා පාස් පේපර්ස් කරන්නද නැත්නම් ওই ටිකේ කරන්න පුළුවන්. lesson එක ඉවර කරන්න. එහෙමනම් මේ regression and lesson එක ඉවර time series කරලා එකක් ඉවර කරන්න මම හෙට අනිද්දා class එකේ. regression and time series. මොකද්ද? regression time series එක හෙට class එකේ regression එක පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන ඒ ටිකත් ඉවර කරලාම pass papers කරමු. එහෙම කවන්නේ නැද්ද? කමන්නේ මැඩම්. ඔව් එහෙනම් මේ විදිහට කරමු. එහෙමනම් අපි lesson එක හෙට මම එවලා තියන්නම් regression එක. මම හිතන්නේ ඒක මම එවලා නැහැ. හෙට උදේට මම එවන්නම් ඕගොල්ලන්ට lesson regression analysis. ඒක අමාරු නෑ. ඒකයි time series එකයි. මම හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ අමාරු හරි ඉවරයි. දැන් තියෙන ලේසි පාඩම්. ඒ ගැන කිසි කරදරයක් නැහැ. කිසි කලබලයක් නැතුව උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් හෙට මම regression analysis පටන් ගන්නවා. right. එහෙමනම් මම දැන්ට class එක නවත්තනවා. මම හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්න ඇති කියලා මම කරපු ටික. regression analysis lesson එක මම හෙට දාලා තියන්නම්. හරි. එහෙමනම් good night. Good night madam. good night. හෙට තියෙනවා class එක. 9ටම තියෙනවා class එක.